အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မနက်ကသူ့ရဲ့ Air Force One လေယာဉ်နဲ့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားဟာရွှေတကုံဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက္ကသိုလ်သားလည်းနေအိမ်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်I'd like to say how happy I am to receive President Obama in my country and in my house. The friendship between our two countries is of long standing. The United States has been staunch in its support of the democracy movement in Burma, and we are confident that this support will continue through the difficult years that lie ahead. I say difficult because the most difficult time in any transition is when we think that success is in sight. I was honored to be the first president to welcome Daw Aung San Suu Kyi to the White House. I'm proud to be the first American president to visit this spectacular country, and I am very pleased that one of my first stops is to visit with an icon of democracy who's inspired so many people, not just in this country, but all around the world. Freedom, and the prosperity, and the dignity that not only the people of this country deserve, but people all around the world deserve. So thank you for your inspiring message.အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ရုံကိုခိတ္တဝင်ရောက်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝက်နှင်းသမင်ခမ်းမဆောင်မှာလူလူပရိသတ်1000ကျော်ကိုမိန့်ခွန်းစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်Myanmar Nangan Minglaba. I am very honored to be here at this university and to be the first president of the United States of America to visit your country. I came here because of the importance of your country. You live at the crossroads of East and South Asia. You border the most populated nations on the planet. You have a history that reaches back thousands of years and the ability to help determine the destiny of the fastest growing region of the world. I came here because of the beauty and diversity of your country.အဲ့ဒီနောက်ညနေပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဟာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးတက်ရောက်ဖို့ Air Force One လေယာဉ်နဲ့မင်္ဂလာတုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ